Es liegt in der Naturdimension, das wir dem uns Hiram Genowessens entschlüsseln und begreifen wollen, was am kleinen aber laget, las sich selbstverständlich auch auf das groß ganze betragen. Seit Generationen sind Astronomen darauf erpicht, die Gesamtheit des Kosmos und all seine Charakteristiken zu erfassen. Allerdings sehen sich Experten dies bezüglich mit einem gewaltigen Problem konfrontiert. Es ist von unserem Edition Standpunkt aus schlichtweg nicht möglich, das Gesamtweltall zu überblicken. Doch bedeutet dies optische Limitierung im Umkehrschluss auch, dass es uns niemals gelingen wird, das Ende des Universums zu erreichen? Und existiert so etwas überhaupt? Lassen Sie uns heute einmal tiefer in dieses spannende Thema eintauchen. Doch bevor wir loslegen, denkt gern daran, uns like UNDEIN abo dazulassen, auch künftig mit uns zu den großen Geheimnissen des Kosmos aufzubrechen. Musik. Die Frage nach dem Ende unseres Blicks zu den Sternen ist limitiert. Demnach spiegeln die abertausenden Himmelskörper, die uns im Himmel entgegen funkeln, keineswegs die Gesamtheit des Kosmos wider. Jener Teil des Weltraums, den wir von unserem blauen Heimatplaneten aus einsehen können, wird passenderweise als beobachtbares Universum bezeichnet. Vor dem Hintergrund des kosmologischen Prinzips, welches besagt, dass sich das Weltall dem Betrachter unabhängig von dessen Standort und Beobachtungsrichtung stets gleich präsentiert, urget sich rundum die oder ein kugelformiger Raum, dessen Volumen unserem kosmischen Sichtfeld entspricht. Dabei wird die optische Barriere, die unseren Blick in die Tiefen des Universums begrenzt, als Beobachtungshorizont bezeichnet. Dieser ist Jenny's kosmisch Areal, von dem uns seitdem Erknall Informationen erreicht haben können. Bekanntermaßen trug sich die Geburtsstunde des Weltalls vor etwa 13,8 Milliarden Jahren zu. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Distanz zum Beobachtungshorizont ebenso 13,8 Milliarden Lichtjahre betragt. Dies bezüglich müssen wir nämlich die stetige Entwicklung des Universums berücksichtigen, welch bewirkt, dass bereits zurückgelegte Strecken nachträglich verlängert wurden. Infolgedessen ist unsere galaktische Sichtgrenze rund 46,6 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Mit diesen Informationen im Hinterkopf dürft jeder von uns verstehen, weshalb sich die Gesamterklärung des Universums als denkbar anspruchsvolles, manch würden sagen, unmögliches Unterfangen präsentiert. Sich der Eingangserwandten Frage zu hören, ob es möglich ist, das Ende des Kosmos aufzuspüren oder dieses gar nicht zu erreichen, gilt es zunächst einander, grundsätzliche Frage zu beantworten. Gibt es so etwas wie ein Ende des Weltalls überhaupt? Kann ein Konstrukt, das nur also gern als unendliches Gebild betitelt wird, einen abgesteckten Rand besitzen? Die aufschlussreiche Antwort auf dies Frage lautet: wir haben keine Ahnung. Das liegt in erster Linie daran, dass die Struktur und das Volumen des Universums noch immer das groß Unbekannte darstellen. Die diesbezüglichen Theorien reichen von einem kugelformigen Kosmos über einen flachen, unendlich großen bis hin zu den unterschiedlichsten geometrischen Formen, wie etwa der eines Donuts oder einer Trompete. Zudem sollten wir uns bei Vermutungen über die Ausbringungen und die Dimensionen des Universums vor allem von dessen Krümmung abhängig machen. Einen wichtigen Umstand gilt es ins Gedächtnis zu rufen: Unendlichkeit ist nicht das gleich wie Unbegrenztheit. In anderen Worten bedeutet dies, dass selbst wenn der Kosmos ein endliches Volumen besitzt, nicht unbegrenzt sein kann. Uns dies die souverän skoliken, sollten wir auf das gern genutzte Meisenbeispiel blicken. Wird man das klein Krabbeltier auf die Oberfläche eines Luftballons setzen, so konnte es beliebig lang in jede ordentlich Richtung laufen, ohne jemals auf einen abgesteckten Rand zu stoßen. Folglich wird es dem Insekt so vorkommen, als wird es sich auf einem unendlich großen Gebild fortbewegen, auch wenn dies im Fall eines Ballons selbstverständlich nicht zutrifft. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass es sich hierbei ein Varianfax-Beispiel handelt, das lediglich dem besseren Verständnis dient. Denn im Gegensatz zum Luftballon ist das Weltall innerhalb der klassischen Kosmologie nicht in einen hochdimensionalen Raum eingebettet. Multiversum und Big Free. Manch Forscher beantworten die Frage,
Ob das Universum einen Rand bzw. Ein Ende besitzt, mit einem entscheidenden Jahr. Allerdings sind die Hintergrund dieser Antwort nicht ganz so simpel, wie es im ersten Augenblick erscheinen mögen. Im Detail basiert dies Annahme nämlich auf der Theorie der chaotischen Expansion. Im Jahr 1986 vom russischen Kosmologen Andrei Linde ins Feld geführt, besagte Kern dieser Hypothesie, dass unser Kosmos keineswegs die Gesamtheit aller Dinge darstellt, sondern lediglich das Verschwinden eines kleinen Glieds in einer unendlichen Kette weiterer Unteruniversen verkörpert. Demzufolge wird der Großteil der Weltalls seit dem Erdknall inflationer weiter expandieren, wobei dies Entwicklung nur in einigen blasenformigen Teilbereichen zum Erliegen kommt. Dabei kontigiert kosmisch Welt ihr eigenen Wert der Konstanten folglich auch vollkommen unterschiedlich physikalisch Gesetze enthalten. Theoretisch ist es sogar möglich, dass die einzelnen Teiluniversen miteinander in Kontakt treten können. Allerdings lässt sich die Frage nach dem Ende nicht nur auf die räumlich, sondern auch auf die existentielle Beine des Kosmos beziehen. Auch wenn sich die hypothetischen Szenarien vom Big Crunch, Big Tear und Big Freeze im Detail voneinander unterscheiden, so ist sich der Großteil der Experten doch dahingehend einig, dass das Universum eines Tages zu seinem Ende kommen wird. Unsere aktuellen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Expansion der Weltalls auch künftig unendlich fortdauern wird. Vor diesem Hintergrund erscheint die Big Freeze am wahrscheinlichsten. Weiter sich der Kosmos ausdehnt, umso kälter wird der Einfluss der dunklen Energie, die Ausbreitung des Universums beschleunigt, weiterhin besteht. Auch der Raum zwischen den einzelnen Galaxien wird sich stetig vergrößern. Infolgedessen werden Photonen schließlich bis zur Unendlichkeit verschoben. Sobald das Gas zur Bildung neuer Sterne aufgebracht ist die bereits existierenden Himmelskörper erlichen, wird sich der Kosmos allmählich in einen Ort der lichtleeren Kult verwandeln. Sollte das Proton instabil sein verfallen, werden auch die Reste einst strahlenden Stern aus der kosmischen Welt getilgt. Alles, was dann noch übrig bleibt, sind Schwarzlöcher. Sind auch dies letzten Schwerkraftmonster durch Hawking-Strahlung verdampft, ergibt sich im Universum ein Temperaturwert, der überall gleich ausfällt. Der thermodynamische Arbeit vertan nicht lange möglich ist, wird der Warmethod des Kosmos besiegelt. Das Ende als Anfang. Doch der Mensch war nicht der Mensch, wenn infolge seiner Neugier an dieser Stelle nicht noch ein weiter Frage stellen wird. Was geschieht dann? Im ersten Augenblick scheint ein weiter Beschäftigung mit dem Thema hinfällig zu sein, denn unserem ganzigen Verständnis noch bedeutet Ende stets einen absoluten Abschluss. Diesbezüglich vermuten einige Faklet jedig, dass das kosmisch Ende keineswegs das unwiderruflich aus darstellt, sondern vielmehr den Weg für die Geburt eines neuen Universums ebnen konnte. So sei es denkbar, dass der Kosmos einem stetigen Zyklus aus Untergang Aufstieg unterliegt, wobei der Wechselpunkt dieses Rhythmus nicht als gültige Detonation, sondern eher als Big Bounce bezeichnet werden kann. Im Detail ist damit der Wendepunkt in einem fortlaufenden Zyklus von Contraction und Expansion gemeint. Auch wenn diese Hypothese nicht unbedingt in die Standardkosmologie eingeordnet werden kann, lösen sich immer mehr Wissenschaftler von der Vorstellung, dass der Erdknall wirklich der Beginn von Raum und Zeit war. Ein herausragender Beleg für die Erdknall-Theorie, der Nachweis der kosmischen Mikrowellen Hintergrundstrahlung, im Englischen als CMB abgekürzt. Zeit, das dieses Relikt aus der Urzeit des Kosmos nahezu isotrop aufgebaut ist das Gesamtweltall durchzieht. Allerdings verkörpert der Mikrowellenhintergrund für die Experten gleichzeitig auch ein Qualens Rätsel. Ganz gleich wohin die Wissenschaftler ihr Radioteleskop auch richten, die Strahlung sieht immer gleich aus das sogar in Regionen, die zu keinem Zeitpunkt der vergangenen 13,8 Milliarden Jahre miteinander wechselwirkt haben können. Infolgedessen vermuten die Astronomen, dass die entsprechenden Areale in der Vergangenheit miteinander verbunden gewesen sein müssen. Ohne einen Mechanismus, welcher die Temperatur im gesamten beobachtbaren Universum ausgleicht, müssen die Schwankungen in unterschiedlichen Gebieten viel höher ausfallen. Eine Möglichkeit, dieses sogenannte Homogenitätsproblem zu lösen, bietet die Expansion.
In einer Phase der Warnwitzigen Extension dent sich der Kosmos so unvergleichlich rasant aus, dass der Großteil der Weltalls jenseits der Regionen landet, die Hut beobachten können, obwohl die Inflationstheorie, die am besten zu den bislang gesammelten Daten passt, ist nicht frei von Kritik. Demnach kennen wir keinen definitiven Mechanismus, der die inflationäre Entwicklung auslöst. Zudem lässt sich nicht erklären, zum sanften earligen Diaces Prozesses führt. Darüber hinaus trifft die Inflationstheorie einige Prognosen, die zumindest bislang nicht eingetroffen sind. Die veralteten kosmologischen Fesseln zu sprengen, entschieden sich Experten wie Paul Steinhardt dazu, sich von der Inflationstheorie zu verabschieden und neue Ansätze zu verfolgen. Ein neuer Blickwinkel. Das größte Problem unserer heutigen Forschungszeit bestand demnach im Festhalten an einer unanfechtbaren Urknalltheorie. Gemeinhin wird die Geburtsstunde des Kosmos als jener Prozess interpretiert, innerhalb dessen Raum, seit die Materie aus einer ursprünglichen Singularität hervorgingen. Die huge Limits. Theorie lent dies grundlegend Vorstellung jedoch ab. Demnach war der Urknall keineswegs der Anfang von Raum Zeit, sondern ein Wendepunkt bzw. Ein Übergangsmoment aus einer vorangegangenen Phase, in der sich der Raum zusammenzog. Wenn wir Nolb durch Prollen ersetzen, hatten die entlegenen Regionen des Universums ausreichend Zeit gehabt, miteinander zu interagieren und einen einzigen glatten Kosmos zu bilden, in welchem die Quellen der Mikrowellen Hintergrundstrahlung die Gelegenheit gehabt hatten, sich auszugleichen. Steinhardt zufolge sei es möglich, dass die Zeit noch immer existiert wenn es bereits einen enormes Limits gegeben hat, warum sollten sich dann nicht schon viel solcher Ereignisse getragen haben? Am Ende dieses Gedankengangs steht der logische Schluss, dass sich ein solcher Zyklus auch künftig wiederholen wird. Sobald das expandierende Weltall damit beginnt, sich zusammenzuziehen in einen einheitlichen, deiten Zustand zurückkehrt, konnte der kosmische Zyklus erneut in Gang gesetzt werden. Was denkt ihr? Was sind ihr Gedanken bezüglich der räumlichen und existenziellen Endes des Kosmos? Was sind bereits jetzt auf ihr Kommentar gespannt? Wirft zum Schluss gern auch noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, die wir hier im Abspann für euch verlinkt haben. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.